Hello to everyone all over the world. Magkakasama na naman tayo sa panibagong kwentuhan this Saturday evening here at the Ganito Kasi Yan Podcast. A podcast wherein we talk about anything and everything under the sun with me, your host, Jacob Maquiling. And we're back again with the last special feature natin with the one and only. So, pakilala mo nga sarili mo sa mga nakikinig kung hindi ka pa rin nila naalala. Hey, yo guys! What's up sa lahat ng nakikinig ng Ganito Kasi Yan Podcast? I'm Vince Manlapaz. Ang nakita niyong guest for the past 2 weeks. Ako ay isang data engineer at kalabas lang ng YouTube channel ko. And sana nakapag-subscribe na kayo. And mapanood niyo na yung first video ko. Yeah. Yes. Nice to be back. Yes. Kamusta naman, Vince, ang newly released episodes ng ng channel mo? At ang ganda ng mga episode ng video ni Vince, sobrang nakakatuwa. Sobrang na-enjoy ko. Ba? Oo. Enjoy mo? Oo. Wala. Scary nung una, lalo na yung first few hours. Bakit? Parang pasok yung parang worry na, wala namang manonood. Tapos nag-promote pa sa IG, ganyan. Tapos, ewan ko, feeling ko normal naman, like when you're starting. Mga past few days, tumaas naman din yung views and watch hours. So, thank you po sa lahat na nanood and sana po patuloy niyo supportan and nakapag-subscribe na kayo. Patuloy niyo lang yung mga next episode. Yeah. Patuloy niyo lang guys ang pag-subscribe and pag-watch ng videos ni Vince. And yeah, I agree kasi parang yun din yung first hesitations ko nung nag-release ako ng YouTube channel na parang actually, the reason din kung bakit hindi talaga ako nag-YouTube kaagad after kung manalo. Kasi parang a lot of people were also telling me, mag-YouTube ka, magandang platform yon. Parang at least doon parang you get to do your own content. Whatever. Ako talaga parang, alam mo yun, parang, ay, may manonood ba sa akin? Interesting ba ako? Diba? Oo. So, I agree. Marami ng content sa YouTube. Parang nagre-resonate yung idea, yung sinabi mo sa nararamdaman ko din. So, I agree. And yan. So, the last 2 weeks, we saw adult Vince. Last week, we saw financially smart Vince. Tapos nakita natin yung kalaban ng sistema na Vince. And all that. And the independent Vince. So, this week naman, we're trying to see a different side naman ni Vince. And ibabalik natin yung side na una natin siya nakilala, ang love guru Vince natin. So, ang pag-uusapan namin, syempre, pagmamahal. Pagmamahal yung pag-uusapan namin because all we need is love, diba? Ano nga, tama diba? May song na gano'n. Yun. Diba nabanggit mo nga na ilang beses ka nang nabigo sa pag-ibig? Tapos parang diba, growing up, parang meron tayong misconception. Still in line with our adulting, growing up series. Diba growing up, parang meron tayong confusion between like and love. Ikaw ba, anong age mo natutunan or parang nag-grasp mo yung kaibahan ng like sa love, and for you, what are your criterias? Ano ba to? Rubrics. Wow. Ano yung mga standards? Ano yung mga standards mo para ma-determine? Anong determinants mo? Anong factors mo? Ang dami ko nang sinabing synonyms. Anong factors mo or ano yung masasabi mong determinants kung paano mo masasabi kung like ba siya or love ba siya? Kasi pag nasa ganitong age na parang 19, 18, parang medyo may confusion ka pa di ba? Totoo yun. Siguro isa-isayin natin, no? Siguro yung age, ang masasabi ko dyan, I'm still discovering a lot about the aspects of love. And siguro yung pinaka nag-start ako about magkaintindi or maintindihan talaga yung feeling ng love. Siguro nung nagka-partner ako, which was 20 years old. Kasi simply because very studious ako nung bata. Yun lang yung definition nun. Kaya hindi ako ganun ka outgoing to meet other people. And at the same time, I am trying to move on. Pag-usapan natin mamaya. After high school. So ayun, siguro that's when I started understanding what love is. A little bit about it. Then, throughout experience, meeting other people from different aspects of life and different ways, dating apps and all, dun ko na-realize unti-unti as I meet different kinds of people, ito like ko lang tong taong to kasi
XYZ. Mabilis ako maka-move on or mabilis ako turn off. Tapos ito, love ko talaga yung tao kasi kahit ito lang yung kaya niyang ibigay, parang handa pa rin akong ibigay kung ano yung kaya ko ibigay or mapasaya siya in the little ways I can. So yun, ikaw ba, Jacob? Kailan mo natutunan niya? Kahit tayo kita na sa'yo kasi wala akong na experience. Go. Makikita naman natin dun sa mga past episodes na maski masasabi kong hindi pa ako ganun ka-experience is marami na akong naibibigay. So, tingnan natin, di ba? O isipin nyo yun. Wala pa experience si Jacob pero ang dami niya nang ma-offer. Paano pa pag nagkaroon? O, di ba? So, grabe. Okay, Jacob. Sige Oo. na. Na-defend ko yung self ko doon sa paratang na iyon. So for me naman, siguro most of my concepts or most of what I give out na advice to people or yung mga knowledges ko. Kala mo naman meron. Parang feeling ko it's mostly from experiences of other people kasi syempre it's not just learning from your own experience. It's also learning from how other people experience it. You know how other people deal with it. You know what happens to people when this thing happens, when XYZ happens. You base it on other people's experience. Para if ikaw na mismo nag-experience, you know kung ano yung mga iiwasan mo. Pero, syempre, dahil minsan tatanga-tanga din tayo, ginagawa pa rin naman natin. So, siguro ako, paano ko masasabing like or love? Parang feeling ko kasi yung like, it's a very intense feeling. Na parang maliit na bagay lang, biglang, ay, ang laki ng emotions mo. Totoo yung sa part din na through the story of other people. Oo. And sometimes, di ba, talagang we're even sa mga movies din na napapanood natin, nagkakaroon na tayo ng concept about what love is. Yeah. So for me, pag like kasi, it's an intense feeling na hindi mo masabi or parang even if yung mga maliliit na bagay, parang they have a lot of effect on you na parang, for example, mag-notif lang yung na nag-reply sa IG story mo or nag-reply sa message mo, parang kinikilig ka na, baon mo na yung entire week. Tapos parang pag love, parang it's already, even if it's just hindi man shallow, parang yung mga small things, hindi naman niya kailangan na big gestures, big grand gestures and all that. Parang yung mga maliliit lang na situations or maliliit na ginagawa niya is parang it already makes you happy and you don't lastly, siguro what I want to say is you don't take risks for people you like only. You take risks for the people you love. So if you take risks for that person, alam mo na, nginig ka na, kabahan ka na. Tsaka, tsaka lastly siguro is if you're liking someone lang, it's your best foot forward. So, kunwari, pinapresent mo sa IG mo, ay, yung cute-cute mo lang or ang nagpapagwapo ka lang or nagpapapogi ka lang, papaganda ka lang sa IG mo. Pero, parang if kaya mo na ipakita yung medyo, yung kalat ng self mo, yung hindi mo kayang ipagmalaki na part ng self mo. Kung kaya mo nang ipakita, I guess, parang, that says a lot. It's not just like parang crush-crush lang, kilig-kilig lang. Ganun. True naman din yung sa intense feeling. Yun yung isa sa mga natutunan ko meeting different people. Na parang mabilis lang, parang na-offend lang ako or may ginawa lang siyang sige, rin natin, meron tayong mga standards talaga when it comes to finding our person. Tapos mga simpleng bagay, mga simpleng, alam mo yan, simpleng small things talaga. Mga mag-good morning lang sa'yo, sobrang big deal na sa'yo. Tapos parang pag natapos yun, parang mabilis lang, very fleeting, mabilis yung, super bilis talaga na emotions and all. Kasi ako medyo, feeling ko love sometimes is related to pain. Or, very deeply rooted yung pain kapag love mo yung tao. Meron tayong mga bagay, di ba, na parang hindi natin matitiis kapag yung ibang tao yung gumawa. Pero, pag mahal natin yung tao, natitiis natin, kaya nating mag-adjust, di ba? Parang, okay, sige, kung hindi mo kaya, tutulungan kita. Tapos, pero sa ibang tao, parang may special treatment. Tapos, yun nga, yung sa pain, medyo, di ko alam baka ako lang, pero baka kasi deeply rooted yung pain. Pero, ayun, dun ko din nare-realize na mahal ko yung tao kapag kaya ko siyang tiisin sa mga bagay na usually, sa ibang tao, di ko kayang tiisin. Okay, so since pag-usapan natin yung love and
yung difference ng like and love, hindi naman maiiwasan na hindi na ibabalik yung like or yung pagka-love sa'yo. So, etong gusto kong tanungin sa'yo. Ikaw ba, masasabi mo bang love pa rin siya even if hindi na ibalik? Siguro yung borderline ng katangahan sa pag-ibig na wakas at kaiba. Medyo kakaiba. Depende yan din eh. Pero yun yung masasabi ko doon, nandun yung love or minsan ikaw din yung kailangan tumingin kasi baka naman nagpapakatangahan. Pero siguro sa context ko, depende sa kung anong nararamdaman ko doon sa tao ko. Sa tao ko, mahal ko pa ata siya. Joke. Ay. Nako. Joke lang. Minsan, love, it stays for a long period of time, even kahit wala na kayo. So, or kahit unrequited siya. May pag-ibig ka pa rin dun sa tao. You have to check din siguro if worth it pa yung pagbibigay mo ng pagmamahal, attention, at oras mo dun sa tao. Dun sa tanong mo, ang sagot ko dun is depende sa awareness ko. Basta as long as hindi ako napupunta dun sa katangahan na side. Kasi kung hindi ako binibigyan ng di reciprocate sa akin, tapos todo bigay pa rin ako dun sa taong yun ng more than what he or they can give. Parang ako yung kawawa. And alam ko na nga kawawa ko pero tinutuloy ko pa. Siguro doon papasok yung katang. And I won't let that happen to myself. Tsaka we don't deserve to be kawawa. Yes. We know our worth. We deserve the love we think this. May ganon? perks. Naging perks. Hindi, naging soft boy. Kailangan natin ng pagmamahal na tingin natin ay nararapat sa atin. Yeah, I agree with Vince that you should draw the line. Kasi, pag alam na natin na medyo ano na yung direksyon ng pagmamahal natin na tayo na lang naman yung bigay tayo ng bigay pero hindi naman bumabalik sa atin yung nabibigay natin. Paano tayo? Paano pag naubos tayo? Ano na? Saan ka kukuha ng pagmamahal para sa sarili mo? Ubos ka na. Gigil eh. Mahal mo? Mahal ka ba? Yan na yun. Yan yung mga tanong na. Bye. Bye. Alis na ako. At po nagtatapos. Ako na mag-end. Huwag na po natin ituloy ito. May nananakit ha. Hindi pinote ko lang. Pero alam kong pandadaot yan. Deep inside, may deeply rooted yan. Ay, hindi ako na lang magsalita. Hindi, pero kasi, ikaw ba, minsan talaga, kailangan mo lang masaktan para maramdaman mo kung ano yung deserve. And doon mo malalaman na meron ka ng pagmamahal sa sarili mo. Pag kaya mo nang sabihin, ay hindi ko to deserve. Step away na ako. And doon mo masasabi talaga na yung self-love mo buong-buo na sa sarili. Kasi kaya mo lang mag-walk away sa isang unrequited love dahil alam mong hindi mo deserve yung ganun. Kaya ako dun sa kailangan mo muna masaktan para matuto. Kasi sobrang yun yung best teacher ko ng pain. Vince, obvious naman ata. Obvious naman ata na gusto ko lang yung pagmalaki. Obvious naman na hindi ka sa mga movies natuto, hindi ka sa experiences ng iba natuto. Mukhang sa sarili mo kailangan inano mo talaga na hindi yung matututo sa iba kailangan ma-experience ko. Hindi, oo nga. Yung mga movies, parang nung nasaktan na ako in real life, parang babalikan mo yan? Ano? Diba? Totoo talaga. Na kailangan talaga masaktan. Kasi ikaw mismo ma-realize mo kung gaano sakit na nandun sa situation, kung ano man yung mga kinuwento sa'yo, panood sa pelikula, alam mo yung feeling na nandun sa situation na sinaktan ka. And at the same time, mapapatanong ka talaga sa sarili mo if deserve ko ba to? Deserve ko pa bang mag-stay kahit ganito yung ginawa sa akin? So, ayun, veryag-agree ako dun sa sinabi ni Jacob part na yun. Ikaw ba, wala kang parang the one that got away mo na?
Pero wala na akong regret. Pero siguro ko-consider ko siyang the one that got away. Simply because I feel na natakot lang ako dati. And maganda sana yung naging mas pinagsamahan pa namin if di ako natakot. Tinuloy ko yung pagpa-pursue sa akin. Hindi, pero yun nga, parang there's always that person na parang you'd have that na parang sayang, parang it could have been a good one. It's just siguro wrong timing, wrong yung place, wrong yung nyo, wrong yung era. Na parang if you met this person on a different time, siguro things would have been better. Nag-ano lang kami, icebreaker sa may bigat na Nag-icebreaker lang topic. kami na bago kami magtuloy-tuloy. Dahil napag-usapan namin ng hugot. Ikaw ba, Vince, since nasa usapan tayo ng reciprocation, ng pagbabalik, ikaw ba, since nabanggit mo na meron ka ng pagmamahal na hindi na ibalik, or siguro, pag-usapan na, tell me about that time, Vince. So, na-in love ka na nga ba sa best friend? Or, na-in love ka na ba sa Tapos na to. kaibigan? Tapos na ba episode? Hindi na umalis. Sino bang hindi? Ha? Sabagay, sino bang Yung hindi, i-dislike yung video to dito. Hindi, pero paano ba, Hindi, di ba? oo. Paano mo maiiwasan na hindi mahulog sa taong lagi mo nakikita or lagi mong kasama every day? Di ba? Wala, hindi ko alam yung sagot. Siyempre, hindi mo kasi naiwasan. Hindi ko naiwasan nun. Pero parang feeling ko ngayon, okay na naman. So, yun Lalo nga. na if committed. Tell me where it hurts. Tell me more about. Ginangamin na ako. Yeah, I once fell in love with my best friend. And hindi ko na ibibigay specific timeline na. Pero it happened a long time ago. Nung Panahon bata pa pa ng ako. hapon. Wala pa akong 20 years old. Wow, nagtugay ng timeline din. So, Galing magbawas mo, na lang Vince. kayo, guys. Hindi. Yeah, I once fell in love with my best friend, and it didn't turn out the way I wanted to be because it's not the same feeling, or it's not a mutual feeling. Na I thought it was. Siguro in the context na lang din na, I'm in a member of LGBT, so exactly. So gusto ko sa best friend ko, back those days kasi I was also very religious. Yeah, very religious na, alam mo yung mga sinasabi naman din before, di ba, about falling in love with the same gender is wrong, you're going to go to hell. And back then, that was my biggest fear when I was younger. I'm afraid to go to hell. I'm afraid to sin. That's why then siguro late na rin ako nakapag, explore and, what really a love is. Kasi tingin ko doon din ako pupunta. I was so afraid. We're actually doing good, actually. We're doing good na magkausap kami. Lagi kami magkasama and all nung best friend kong to. Tapos when I started feeling na iba na yung feeling ko towards him, that's when I kind of pulled back because I told myself mali to. Na apparently, hindi naman pala mali. So I pulled myself back and, we then talk after I pulled back. Pero, so, I was still longing. So, hindi siya nag-attempt na mag-try to reach out na why, ba't ka nag-distance out or whatsoever? Siguro naging concerned yung ibang friends namin. Pero siya hindi. I think nagtatry siya. Anong starting time. Pero dahil nga so focused ako na being so toxic in being religious that time. And judging myself, condemning myself for feeling this way towards him. Na parang I'm pushing people and pushing him back. I think naging reaction na lang back then was, ewan ko dyan kay Vince. Diyan na lang di namamansin. Parang na-accept na lang din yung fact na hindi ko naging okay. So ikaw, how did you reason it out na you were distancing yourself out or something? Or you never explained why kahit sa mga friends na nag-distance out? Wala. Kasi nga, di ba, at that age, we're also rediscovering ourselves. Or, hindi siya rediscover. It's more like condemning talaga. Condemn ko yung feelings ko towards that.
Parang it's more of wala rin kasing nakakaalam. Kasi actually, sinabi ko sa dalawang best friend na lumayo ako because iba na yung nararamdaman ko. Or was it Pero, on the same time frame or medyo soon after? It's almost on the same time. Pero doon sa ibang people na nagtatanong, wala. I have to keep it a secret kasi yun yung pangit dati. Ewan ko lang kung nabago na ngayon. It was a level 3 offense to, to be in love with the same gender. Pero you never, kunwari, pag nagtatanong yung iba, hindi ka gumagawa ng parang ibang reason or alibi? Hindi naman din. Ayoko lang din siguro magkaroon ng masamang impression sa kanya when in fact it was me na unang lumayo yung kinokondemn yung sarili. Totally, wala naman din siyang kasalanan talaga eh. Diba? Kahit sabihin natin na misunderstand ko yung pagiging close namin sa isa't isa na led me to believe na baka pareho ng feelings pero mali. So, wala naman siyang kasalanan. So, ayoko lang mabigyan siya ng perception ng ibang tao. Ganun isipin sa kanya. May ginawa sa akin. Siguro I also wanted to add na kasi parang pag best friend mo kasi yung tao, it's like you know a lot about this person. Parang it's not the same as liking and loving na it's not your best foot forward. You know a lot about this person eh. So parang iba na yung head start na alam mo tungkol sa taong to. So hindi ko din alam. Di ba? Hindi. Oo, hindi talaga. Lalo na when we're younger, di ba? Oo. Ngayon talaga, parang kaya na natin i-decide. Pero younger, siguro a part of it was being in that, ano ba tawag doon? Adolescent stage. Na we're longing for different kinds of feeling. Na touch, affection, attention, and all. Tapos, yun, yung best friend natin yung nagbibigay sa atin ng mga bagay na yun. And it just turns out na for some people, it's hard na magkaroon ng reciprocation on both parties. It's hard for some people because of society, because of rules and regulations and all that. Were you able naman to say it sa kanya? After 4 years. Ang tagal! 4 years moving on, actually din. Kasi di ba lumayo ako? Oo. Pero yung paglayong yun, nakatulong parang ba? may longing. Hindi. Yun yung mahirap din, no? Na parang, even if lumayo ka, hindi naman na-wash away yung feelings. Or hindi nag-simmer down. Oo. Hindi nakatulong yung paglayo. Pero ang nakatulong is yung sinabi ko sa kanya. Doon nakatulong na parang after nun, gumaan yung feeling ko. And doon na ako parang, doon na ako nagsimulang may experience talaga. Yun. Doon, after ko siya masabi, doon na ako nagsimula to get to know other people. Nung umamin ka, was there something, ayun, sa bagay, wala din, parang medyo little to non-existent na rin naman yung relationship niyo during that time, diba? Nung time na umamin ka. Kasi, actually, oo. Parang nagpa-set up lang ako nanghingi ako ng tulong sa isang pang friend. Parang, uy, set up ka naman, inuman tayo ng tatlo. Gusto ko lang sabihin yung bakit ako naging ganito, lumayo and all. Sana kasi nakakakonsensya din siya, di ba? Yung paglayo kong yun, na parang walang reason, hindi mo na lang kakausapin best friend. Pero throughout that 4 years, how did you deal with that feeling ba? Were you trying to pagpag-it, to banlaw those feelings? Or hinayaan mo na lang na, sige, if this grows, it grows. If it doesn't grow, if it goes away, it goes away. Naawa ako sa sarili ko bigla. Nag-reminisce ka ba sa 4 years na yun? Uy, parang inaalala ko yung time na may ganyan. Oo, ayan, 4 years na yun. Ayan, kasi kaya di ko move on. Hindi nga, kasi nga parang, it's a lot of emotions. It's a lot to process na, syempre, nung mga time na rin yun, di ko pa tanggap sarili ko. May questions pa rin about myself. Tapos, there's also guilt.
na for suddenly changing without any reasons, leaving without reasons. Siyempre, yung love, yun eh. Sinabi ko kanina, yung love na parang we've had meron tayong magandang relationship, tapos parang ako yung sumira. Guilt nga. In short. Pero since we're talking about reminisce, parang lucky din yung mga kids from this generation, no? Kasi like dati, parang alalahanin mo ng lahat from physical memories, kung meron kayong mga pictures together, or parang yung mga nasa alaala mo na lang talaga. Right now kasi meron ng messenger, pwede mo nang i-backread yung mga pag-uusap nyo, yung parang, nung panahon close pa kami, ganyan, yung mga sinesend sa'yo, ganyan. Naka-record. Oo. Pero ngayon naka-embed na lang sa akin. Oo. Yun din yung mahirap kasi parang, syempre, since bumabalik yung nagkasong-asok mga ibang, kunwari, natatabunan na siya ng ibang memories. Pero syempre, a feeling like that, hindi siya natatabunan ng iba. Kahit may ibang dumating, parang, it's still a parang core memory, sabi nga sa Inside Out. Oo. Diba? Di, tsaka diba, doon sa past natin, daw naambutan mo naman din siguro. Oo. Kaya tayo nag-song association kanina kasi yun the way we reminisce is through songs, diba? May mga songs tayong, may nire-relate tayo na parang, pero ikaw ba, Vince, why did it take so long bago, what gave you the courage na lang to own up already to all that has happened in the last 4 years and tell him the truth? Oh, this is really what happened. This is why I avoided you all this time. So parang, what gave you the courage, or what was your biggest turning point on why that happened? Mostly about me. Because nahihirapan ako. I feel like it's a baggage that I've been carrying in my entire life. Na if hindi ko siya i-let go, if hindi ako magka-come forward and speak the truth, it will haunt me until I it will always haunt me. I felt that way na parang kahit kung tinago ko siya hanggang ngayon, 25 ako, I would still be bothered. Yun yung parang main. Pero a part of it also was, I was hoping na maging okay ka. Na mabalik namin yung friendship namin. Kasi sobrang precious nung friendship namin na just so happened that I fell in love. And you don't let go of precious things, diba? You keep it, you cherish it, diba? And yeah, that's the two sides. It's about me and about the friendship. Pero during that time ba na iniisip mo na aamin ka, there wasn't a point na parang iniisip mo na aamin ako because I want this to go for it. Aminin. Sinungaling ba ako? Joke. Hindi. Siguro meron little, pero not really. Kasi, like, I know naman where he stands. Knowing na nangyari sa amin na 4 years, no contact. Lang, batian lang ata yung nagaganap. Pero binabati mo siya sa mga special events, birthday, ganon? Or hindi? Oo. Sinasagot ka naman? Okay, good. Ay, ang saya. Masaya. May screenshot pa. Parang siguro at that point, yun na lang din yung, that's the most you can get na lang from that person. Na parang, since hindi mo siya makakausap, hindi mo siya parang, happy birthday. Thank you. Tapos ikaw din, babatiin ka niya, happy birthday, pa-birthday. Screenshot. Tapos ang niyo, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Oh, happy birthday, thank you, happy birthday, timeline. thank you. Merry Christmas, Merry Christmas rin. Happy New Year din. Pero walang Happy Valentine's. Oh. Yung bakit hindi mo siya ng Valentine's? Happy Valentine's. Sana nag-i-enjoy ka. Kasi inisa-isa, happy araw ng kagitingan, happy Labor Day, happy Independence Day. Special events eh. Oh, diba? Batiin mo. Happy All Saints Day, gano'n. Oo. Isa-isahin mo lahat ng sa kalendaryo. I agree dun sa sinabi mo last na parang sometimes we just say na parang, we're not expecting anything in return, pero deep inside, baka lang naman, kung gusto mo lang naman ibalik mo.
Hindi naman siya kawalan sa akin. Parang gano'n. Pero, as you said kanina, na parang, syempre there are risks kung bakit hindi Hmm. tayo umaamin sa ano. Ano ba yung masasabi mong naging changes sa life mo, sa connection niyo ng best friend mo? How difficult was it to repair the relationship that you had with this best friend? After the pag-amin, after the paglayo, na parang, di ba since nasabi mo naman, naging in good terms naman kayo. So, how was the process naman of rebuilding that friendship? Kasi Ah, honestly, not everyone has that relationship na parang even if umamin, parang everything still change, di ba? returned. Oo, parang a lot of times it does change. So, what was your process? Kasi syempre, hindi man natin matatago, nag-change man at the start. Pero how did it Hmm. evolve to where it was now? I-share ko na lang din na it wasn't as positive. Mm-mm. Matagal. As in, masasabi ko Mm-mm. matagal muna bago naging okay kami. Mm-mm. As in, ang masasabi ko lang siguro is matagal bago naging okay or mabalik sa dati yung relationship. Mm-mm. Lalo na nung pagkasabi ko nun, it was a long time. Hindi, walang chat agad na, uy, tama tayo. Wala, as in matagal. As in, years. Mm-mm. Years. At saka, it took a lot of events Mm-mm. na magkakasama kami, na pareho kaming nandun. Makita yung isa't isa. Siguro, after ko magsabi, wala talaga akong expectation na magiging okay ko. Pero meron pa rin, syempre, mag-hope pa rin ako na kasi sobrang precious na ng friendship. So, it took years and years, many events na nandun kami together. And in terms of process, there's really no process, I think, for me, other than moving on and coming into terms na mahal ko siya pero di niya kaya mabalik. And being okay with it. With that na di niya mabalik. Yun yung siguro mas kailangan na process. Yung matanggap mo na mahal mo siya pero di ka niya kayang mahalin pabalik, and that's okay for you. I accepted along the way after we talked about kung bakit ako lumayo. So, kumbaga nakita mo din sa kanya na may ano din siya, may intention din siya na bumalik naman kayo sa dati. Noong mga time na medyo nagiging okay na kami, na parang natanggap niya na rin kung ano yung nasabi ko sa kanya. And it didn't bother him anymore. One time, lumabas kami na very few people lang kami actually. Very few people. Uminom kami. So, it's a core memory for me because sinabi niya sa akin doon na naiinis siya kapag hinahayaan ko yung ibang tao na alam mo yung fini-fake flirt or parang queerbait, pinapaasa. Kini-queerbait ako nung iba naming kakilala. Naiinis siya kasi nababastusan siya for me. And sobrang na-appreciate yun na parang, damn. Parang alam mo yun, yung acceptance niya sa nangyari and the fact na may care siya sa'yo. Not necessarily romantic, but just that care and acceptance na huwag kang pumayag na binabastos ka ng ibang tao for who you are. And ayun, dun siguro for me, dun ko nagsimulang ma-realize na it's a two-way street. Na it's not just me longing time to be with him, na pag nandyan siya, nandun din ako para slowly nagkakaroon ng interaction, hindi nakakalimutan yung isa't isa. Then after I realized that, yeah, it's okay. Then slowly, after the next few events,
that's where things get better. Yeah. The long road. Yeah, it's a tough process din kasi syempre iba din for the person na naaminan na someone has feelings for this person kasi medyo mahirap din siya kasi medyo bigat yun sa konsensya niya na umamin yung friend ko na hindi ko man lang mabalik yung feeling. So parang sometimes they blame themselves din na parang parang they hate the feeling din of trying to come into terms with na pinaasa nila yung friend nila without themselves knowing. Na yung mga ginawa nilang actions pala is nagpapaasa na pala sila nun. So parang siguro The yun fact din. that they have to explain themselves. Oo. Mabigat for them. Kaya yun nga, minsan you don't really need they don't really need to explain themselves for their actions. Kasi sometimes kasalanan din naman natin na parang umasa tayo sa mga pinapakita ng mga best friends natin. Kasi like it's also us being to like putting deeper meanings on stuff na baka medyo nakukulangan tayo ng self-awareness na ganito lang naman siya din sa ibang tao or parang ganito din naman siya sa close friends niya. Yun. Oo. Feeling natin special. Pero at least hindi siya yung parang at least nagkaayos kayo na parang hindi na lang siya yung parang magkakilala kayo kasi 'di ba magkaiba yung magkakilala sa magkaibigan. And sometimes unrequited love ends up being just acquaintance. Magkakilala na lang kayo, hindi na kayo magkaibigan. You feel na ikaw bilang ikaw yung umamin, parang mafe-feel mo din na ikaw yung sumira sa friendship niyo. Na okay naman kami before this, pero why did I have to do this? So parang ganun. Why do I have to fall in love with them? Oo. Bakit nga ba takot tayo minsan na magsabi ng totoo nating nararamdaman sa mga kaibigan? Takot tayong mawala sila. Oo. Takot tayo na magbago yung relationship na meron tayo sa kanila. Kasi it's going good, it's going fine. Then on a snap, you're gonna tell them na in love ka sa kanila and you're longing for something more or syempre, or sinabi mo man na love mo sila more than friends. Nakakabigla yun. Lalo na if hindi naman din mutual yung feeling. Takot tayo dun sa mawala. Possibility. Actually, takot tayo mawala. Hindi takot tayo takot tayo more than change. Bakit pa tayo umaamin kung takot din tayo mawala? Bakit ako? Joke lang. Umamin ako kasi wala na naman din. Joke lang. Gusto ko lang ibalik We want more. And for some people, we want to take the risk. Parang magkaiba din kasi, di ba? There's people na who take risks than people who want more. Ito talaga may expectation. Ito, mahala na ako naman. Feeling ko for the people who take risks, sila yung somehow consider yung mga consequences if naging negative yung reaction. Siguro sa akin kasi, parang hindi din ako masyadong makarelate, pero I just feel na kung aamin ka sa best friend mo, kahit takot kang magbago or mawala yung friendship mo, naisip mo ba? Or anong nasa isip mo? Bakit ganun? We consider the side effects or what can possibly happen. The consequences, sorry. Side effects? Gamot? Hindi. Sometimes you consider the consequences of what we're going to do and the consequences outplay the risk. Na despite taking the risk, mas malaki yung consequences. Na hindi worth it yung pag-amin kung mawawala lang din yung tao. It means you value the person more than the feeling na despite gusto ko yun. Ano nga yung sabi ko? Wait lang. Gusto ko yung favorite line ko of this episode. Bigla ko lang naisip. Di ba pag umaamin kasi tayo, or pag, eto na lang, lagay natin sa posisyon na may umamin sa ating may gusto tayo. Ang initial thinking kasi natin, kapag hindi naman neutral yung feeling, is paano
mawawala yung feelings niya sa akin nung umamin sa akin. Ikaw ba? May umamin na, may umamin na ba sa'yo na parang na-reject mo? Ganun. Kasi ikaw, naranasan mo na yung ma-reject. Ikaw ba, Oo. naranasan mo nang maka-reject? Ganda ko naman. Joke lang. Meron naman. And I was bilang nalagay na rin sa posisyon na umamin. I was very kind na person na I said na huwag ka main love sa akin because baka hindi ko mabalik or mabigay yung next level ng feelings or friendship natin. Kasi we're good. Parang nasabi ko na we're good as friends and I see you as a friend. And sana walang magbago. Kasi sana walang magbago. Hindi, sinabi ko din naman na parang I'll continue to be your friend. And I appreciate na nagkakaroon ka ng feeling sa akin because we're having a good time. And pero at that moment, parang sabi ko na I can't. Alam mo, panira yung line na at the moment. Kasi Sorry parang, na. it's like telling the person, dadautin na Ay, kita. oo nga. It's like telling the No. person na it's just this time. It's sa timing na to, hindi. Hindi But, kasi, parang feeling ko, yung at the moment, nakakasira siya. Kasi parang, you're playing with the mind's person. With the person's bangag na. actually, no? Parang Oo. pinaasa ko. Na parang sinasabi mo na, okay, timing lang naman yung mali. Kung nagtanong ka sa ibang oras, baka sana iba yung nabigay kong sagot. Pero, pasensya na, mali yung oras mo. Ganon. Let's put that on a scale. If ang friendship nyo before isn't it, after umamin, your friendship is not anymore it. Yeah. So, Somehow there's a damage, there's a cut. oo. Feeling ko, lagi siyang dapat i-take into consideration na kailangan not only yung timing, think about the consequences. Kasi baka mamaya, yung timing mali. At saka if you ever decided to make amin, you have to understand na somehow, how little it is or how big it is, magkakaroon ng cut yan sa relationship. It's a two-way street. Tsaka, i-assess mo yung risk if you're willing to put that. Talking about damage and evaluating, how do you evaluate if dapat ka bang umamin sa taong to o hindi? Kasi, di ba, we've talked about having standards and knowing what we want to happen with our lives. Baka naman kasi siya lang lagi mong kasama. Kaya kami nagkakaganyang feelings. You have to check if attached ka lang ba or in love ka talaga. I just isa yan sa ways on how you can evaluate kung aamin ka. Pero yung evaluating the damage naman. Evaluating whether the damage is worth it or the damage is not worth it to make amin. Siguro ang pumasok sa utak ko ngayon is if you're willing to lose that person, to ask yourself if you really love. Parang nag-worry lang ako sa fact na parang you're willing to lose the person after mo umamin without having second thoughts. Ayun, yun yung worry ko. Na hindi ka nagkaroon ng second. Parang it tells how you value that person. Kung mawala, edi okay. What kind of mood is that? Pero actually, magandang timing talaga dyan. Parang if nasa high school kayo, yung crossover ng high school at college. Lalo na in this online setting na parang di naman kayo magkikita ever. Unless something happens, worst comes to worst, kailan ba kayo susunod na magkikita? So, na-explore natin yung tatlong Vince. Yung Vince na nasaktan at yung Vince na nanakit. Since naman ang pag-usapan natin yung risk or kung paano natin evaluate kung mag-aamin na ba tayo, pag-usapan naman natin ngayon, Vince, ang confessing for closure. Kasi minsan may mga tao din naman na kaya nagko-confess kasi gusto lang nila matapos yung chapter or para lang lagyan ng gap yung
chapter na to na, okay, after this next chapter na tayo, ano yung thoughts mo sa mga ganon? If naniniwala ka bang okay yung ganon or whatever? Just for the sake of closure, no expectations, as in, Oo. Parang, they're over na. yung parang para lang masara yung chapter, para lang wala nang baggages. Like, everything you wanted to say to this person, nasabi mo na. I'm just concerned dun sa yun sa pag-aaminan. Kasi kumbaga, dun sa ikaw yung aamin, di ba? You're letting go of your baggage towards this person. Pero, what if this person carries the baggage or feels guilty na nagustuhan mo siya or na-in love ka sa kanya? On the worst case, di ba? Kahit di naman niya intention. Tapos ito ding person na to, cherish pala yung friendship mo. Yun lang naman yung concern ko. But siguro kung aamin ka just for the sake of closure for yourself, to close the chapter, double check mo siguro if it's still worth it. Or baka naman kasi kaya mo naman talaga i-close yung chapter na hindi umaamin. Kailan naman hindi mo na kailangan umamin or dapat mo nang wag aminin yung nararamdaman mo? Kasi 'di ba all along our narrative is yung pag-amin, yung confession, unrequited love. So, when should we... Siguro masasabi ko na lang about that. It's when you feel it's not right. Kung sa tingin mo, di mo naman kailangan umamin, don't. Lalo na, kasi ikaw, as we all know, iba-iba din naman yung mga tao. Tayo lang naman yung makakapag-assess kung tama ba yung gagawin natin or hindi. And kung sa tingin mo, hindi tama na umamin ka, because kung yari, yung aaminan mo, sensitive na tao or XYZ, basta pag hindi alam. Siguro nasasaktan ka na dinadamdam mo siya. Pero baka naman kasi hindi tama na umamin ka pa. Siguro, gusto ko din i-add na hindi dahil hindi mo inaminan yung tao is less deserving siya or less worthy siya than the other people na inaminan mo. It's just that mas worthy siya, mas deserving siya dun sa friendship mo na hindi mo kayang mawala yung friendship mo. So, hindi dahil hindi ka umamin dun sa tao, ibig sabihin, less mahal mo siya or less yung feelings mo para sa kanya, because feeling ko, it also says a lot about how you treasure your friendship and how you feel for that friendship. You don't want to go through that scenario wherein you're losing another friend or parang it's hard. That road is really tough kasi parang, okay, sino nakikwentuhan mo ngayon ng mga bagay-bagay about your daily life? Sino na yung lalapitan mo? Kasi even, let's say, 2 months kayong awkward, 3 months kayong awkward before kayo mag-start mag-pick up, parang, ang tagal din ng period yung 3 months. O, sino lalapitan mo ngayong 3 months na to? O, sige nga. Ganap ka na naman ng bago mong friend, tapos may love ka na naman sa amin, tapos mawawala. Oo, tapos, ay nako, it's a cycle. Before we wrap up this episode, any last words, Vince, para sa mga umibig, nagmahal, nasaktan, na-reject, nag-reject, and all of the above? Siguro importante na malaman mo kung anong difference ng like and love. And knowing that difference, knowing the thin line, the line that separates the two, would be like your guiding compass, or would be your compass to knowing yung mga ibang bagay din na napag-usapan natin, lalo na when it comes to falling in love with your best friend. Siyempre, malalaman mo ba kung love ba yan or baka napasarap or napapadalas lang ang pagkasama niyo. Yeah, siyempre, sa pag-amin, don't just think about yourself. Think about the other person as well. If you ever choose to na umamin sa kaibigan mo na mahal mo sila, maging handa ka lang or understand na magkakaroon ng konting damage, possibly, yung relationship nyo. Because we don't know what the other person thinks if he or she feels the same way. I agree. At dyan nagtatapos ang 4th taping day namin ni Vince. Dyan nag-wrap up ang Vince Manlapaz month. Ang 3-part special ni Vince. At mukhang hindi na natin makikita si Vince until next year pa ulit. Next year na, no. Na-realize ko din yan kanina nung bago mag-join.
next year na yung next episode, if ever. Oo. Kamusta ka sa, Oo. 4 tapings? Ako, super marami akong natutunan and I enjoyed it. Yeah. Actually, hindi siya 4 tapings. 4 tapings and 1 extra session. So, 5. 5, 5, oo nga pala, oo, yung isa nating consultation. So, alam nyo guys, itong Vince Manlapaz month, 1 month din kami. 1 month in the making din. So, parang every week nagkikita kami para sa isang taping day na dapat isang What's araw up lang namin kami? ginawa. Oo, nagka-catch up kami about life. And, Nakapagod, no? If ever sinot oo, natin to lahat in one day, 12 hours kami or 24. Hindi, hindi. mga 16 hours tayo mag-uusap, no? 5 hours sa una, 5 hours sa pangalawa, 2 hours sa pangalawa, 14 plus 4, 18, mga 20, mga ganon. O, diba? Sa lalamunan. Oo, isipin mo yun, grabe. At natatapos. And all good things must come to an end. On end. Vince, Wow. kamusta? Anong feeling at natapos na natin tong special na to? Siguro I'm more of very honored uh, na gines mo ko. Or parang mabigyan ng feature for the whole, for the 3 weeks of September. Parang it's a cool birthday gift somehow. And Ayun na yeah, I birthday really, gift ko really sa'yo appreciate Huwag ka it. na umasa na may regalo po. Pang ano na yan, hanggang 2023 na yan. Oh, One yan tagal video. naman. One video sa lang per year. Hindi, And, very appreciative ako dun sa episodes and mm, sobra din ako namin natutunan lagi na mm, um, sa past episode. Yun yung pinaka-favorite ko sa tatlo siguro. mm, Then dito siguro, I'm really glad na I was able to mm, share mm. experiences and sana kahanapan ng mga listeners natin Oo, yung pinagdanan ko na lessons. yun. Lessons natin. Oo, I agree. And super happy ako na we were able to have Vince for this month. Na nakasama natin siya ng 5 linggo all throughout the season. 2 nung May and 3 nung September. And super, super happy kami to have you, Vince. And we can't wait to have you for the 3rd season, sa revamp season. Thank you so much, Vince. Thank you. I've learned a lot Thank you from your din. conversation. And promote everything. Lalo na ang Yes! Promote pangmalakasang na. channel. Ayan guys, thank you sa lahat ng mga nakikinig ngayon and ini-invite ko po kayo na Mm. ini-invite ko po kayo na pumunta sa YouTube channel ko. That's Vince Manlapaz. Kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay and sana kahanapan nyo ng aral, lalo na when it comes to life, work, finances, and somehow relationships din. And for some time, then magkakaroon tayo ng coding session. So if you're an aspiring programmer and want to learn how to code and expand your knowledge about data science and all, click the subscribe button sa YouTube channel. Jacob will put the link in the descriptions then. And sa first episode ko, mga aspiring PBB housemates, sana po manood kayo and sana kahanapan nyo ng lesson or ng Mm. idea sa buong audition process. Kahit ngayon online. And yun, ang saya. And bilang ako na wala akong natutunan sa coding nung high school, mukhang ma-excite ako sa mga coding pagganapos ni Vince. And that's it. And I'm in social media, Instagram, Twitter, The Charles Jacob, and YouTube, Jacob Maquiling. And the podcast is on Spotify, Apple Pod, Google Pod, and all your streaming platforms. And it's on Instagram. So, Ganito Kasi Yan Pod. And follow us before we change the username dahil mag-revamp na tayo for season 3. Can't wait for that. And I'd like to Okay. thank everyone dahil actually we're taping this the same week we're going to release this. So, overwhelming yung outcome nung recent episode about education. It's actually one of our best episodes of the season. With this, sana ay may natutunan kayo. Sana ay muli namin kayong makasama sa aming susunod na collab ni Vince, and the next time that I have Vince on my channel or on the podcast, actually I don't really like to say the word channel kasi parang feeling ko, hindi man ako vloggeress.
awkward ako. So parang in this pod, guys, join me and Vince sa aming next na kwentuhan. Sana ay may natutunan kayo and sana ay makabuluhan siya. So ayun. See you guys next week sa hindi na natin Vince Manlapaz month special. Mag-release na ako ng backlogs dahil legit 5 yung backlogs ko. So apparently season finale na yung next kong iti-tape. So yun na natin sinong makukuha natin for season finale, guys. So see you guys next week here on the Ganito Kasi Yan Podcast. Bye, guys. Bye.